சொல்லணும் சரியா? பிரதிஷ்டிதா இல்ல. சரியா கண்ணா? சஞ்சய் ஓகே அடியன். சரி, இன்னைக்கு நீங்க ரொம்ப குறைச்சல் பேர் தான் வந்திருக்கேன், அதனால உங்களுக்கு ரொம்ப எக்ஸ்க்ளூசிவ் செஷன். இது வந்து ஆழ்வார்களை பத்தி நம்ம இன்னைக்கு கத்துக்க போறோம் சரியா? ஆழ்வார்கள்லாம் யாருன்னு தெரியுமா உங்களுக்கு? யாருமா? ஆழ்ந்து ஆராய்ந்து தெரிந்து கொண்டவர்கள் ஆழ்வார்களா? ஹரிணி சூப்பர். ஓகே ரைட். சோ ஆழ்வார்களை பத்தி நம்ம என்னென்ன தெரிஞ்சுக்க போறோம்னு கேட்டா, எத்தனை ஆழ்வார்கள் இருக்கா, அவளுடைய திருநக்ஷத்திரங்கள்லாம் எண்ணிக்கை வருது, எந்த ஆழ்வார் யாருடைய அம்சம், அம்சம்னா என்னங்கிறது எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். அந்த அம்சத்தை பத்தியும் தெரிஞ்சுக்க போறோம் நம்ம இந்த செஷன்ல. சோ ஆமா, யாருமா இது? ஸ்ரீயவனிகா. ஓகே, அம்சம் அப்படின்னா அவளுடைய ஃபார்ம். கரெக்ட் தான், ஃபார்ம், இன்கார்னேஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம், அவதாரம் அப்படிங்கிற மாதிரி புரிஞ்சுக்கலாம். என்ன ஆச்சு, ஒரு கதை நம்ம பார்க்கலாம். இப்போ பெருமாள் என்ன பண்ணார், இந்த உலகத்துல இருக்கிறவா எல்லாரும் ஹாப்பியா இருக்கணும், எல்லாருக்கும் நல்லதெல்லாம் புரியணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நிறைய அவதாரங்கள் பண்ணார். அந்த அவதாரங்கள் எல்லாம் பார்த்துட்டு நல்லது எது கெட்டது எதுன்னு தெரிஞ்சுண்டு, நல்லதுன்னா பெருமாளை போய் அடையிறது தான் நல்லது அப்படின்னு ரியலைஸ் பண்ணி எல்லாரும் வருவா அப்படின்னு நினைச்சிட்டு நிறைய அவதாரம் பண்ணார். அந்த அவதாரங்கள்ல நிறைய விஷயம் சொல்லியும் கொடுத்தார். ஆனா என்னாச்சு, நிறைய பேருக்கு அது புரியல. ஏன்னா என்னதான் அவதாரம் பண்ணாலும் பெருமாள் பெருமாள் தான், நம்ம தான் இல்லையா? பெருமாள் வந்து பரமாத்மா, நம்மெல்லாம் வந்து ஜீவாத்மா. ஜீவாத்மானா ஸ்மாலர் பீங்ஸ் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கோங்க. ஸோ பெருமாளோட கேட்டகிரி வேற, நம்ம கேட்டகிரி வேற. அதனால பெருமாள் அப்படிங்கிறவர் நம்மளுக்கு விஜாத்திய ரைட்டர். விஜாத்தியர்னா நம்மளுடைய ஜாதியில சேர்ந்தவர் இல்ல, he belongs to a different category, he belongs to a different group அப்படின்னு அர்த்தம். அதனால பெருமாள் என்ன பண்ணார், நம்ம வேற மாதிரி இருக்கும், இவாளுக்கெல்லாம் இன்னும் நன்னா புரியணும்னா அவளை மாதிரியே சில பேரை, ஆனா அவளை விட நல்லவாளை, அவளை விட கேப்பபிளானவாளை நம்ம அமிச்சு அவா வழியா நம்ம கிளாஸ் எடுக்க சொன்னோம்னா அது இன்னும் எஃபெக்டிவா இருக்குமோ அப்படின்னு நினைச்சாரோம். இப்ப என்ன ஆகுது, சம்பிரதாய மஞ்சரியில உங்களுக்கு குருலாம் கிளாஸ் எடுக்கிறா, அது புரியுறது. ஆனா சம்டைம்ஸ் உங்களை மாதிரியே உங்களுடைய சீனியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு சொல்லித்தரா. அந்த சீனியர் ஸ்டூடெண்ட் சொல்லி தரச்சு உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ஜாலியா இருக்கும் இல்லையோ, அவ நம்மள மாதிரியே இருக்கா, ஸோ நம்மள இன்னும் பெட்டரா புரிஞ்சுப்பா அப்படின்னு நீங்க நினைப்பேன். அவளும் இன்னும் ஃப்ரெண்ட்லியா சொல்லி தரலாம். அந்த மாதிரி எப்பவுமே அமங்ஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இட் இஸ் ஈஸியர் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். அதனால நம்மளுக்கு ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்கிற மாதிரி, நம்மளோட கேட்டகிரியில சேர்ந்த மாதிரி, நம்மளோட ஜாதியில சேர்ந்த மாதிரி, நம்மளுக்கு சஜாத்தியர்களா இருக்கா மாதிரி சில பேரை பெருமாள் அனுப்பலான்னு தீர்மானிச்சார். அவள்லாம் யாரு அப்படின்னு கேட்டா, பெருமாள் நாராயணன் கிட்டக்க இருக்கிற திவ்ய ஆபரணங்கள் மற்றும் திவ்ய ஆயுதங்கள். அதாவது பெருமாள் கிட்டக்க நிறைய வெப்பன்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா? என்ன இருக்கு, சங்கு இருக்கு, சக்கரம் இருக்கு, ஷாருங்கம் அப்படிங்கிற போ இருக்கு, வில்லு, அதுக்கப்புறம் கதை இருக்கு, அப்புறம் கத்தி இருக்கு. 5 ஆயுதங்கள் பெருமாள் வச்சுருக்கார். நிறைய வச்சுருக்கார், இந்த 5 மெயின் ஆயுதம் வச்சிருக்கார். அதே மாதிரி நிறைய ஆபரணங்கள்லாம் போட்டிருக்கார், நிறைய ஜுவல்லரி போட்டிருக்கார். வைஜெயந்தி மாலைன்னு ஒண்ணு இருக்கு. அதே மாதிரி அவர்கிட்ட திருமார்புல ஸ்ரீவத்சம் அப்படின்னு ஒரு மோல் ஒண்ணு இருக்கு. இந்த மாதிரி ஆபரணங்கள் ஆயுதங்கள்லாம் நிறைய வச்சுருக்கார். அதே மாதிரி நிறைய நித்திய சூரிகள்லாம் அவரை சுத்தி இருக்கா. எப்பவுமே அவரோட கூடவே இருக்கிறவா, வைகுண்டத்துல இருக்கிறவா சில பேர் இருக்கா. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆதிசேஷன், கருடன், விஸ்வக்சேனர், விஸ்வக்சேனருடைய அசிஸ்டன்ஸ் குமுதர் அப்படிங்கிறவர், அந்த மாதிரிலாம் நிறைய பேர் இருக்கா. சோ பெருமாள் என்ன பண்ணார், இவ எல்லாருமே ஜீவாத்மா கோஷ்டியை சேர்ந்தவாதான். அவ எல்லாம் பெருமாள் கிடையாது, ஆனா பெருமாள் கிட்டே இருப்பா, ரொம்ப நல்ல ஜீவர்கள். அதனால பெருமாள் என்ன பண்ணார், இந்த ஆயுதங்கள், ஆபரணங்கள், சில நித்திய சூரிகள் எல்லாரையும் போய் அவதாரம் பண்ணுங்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டேன்.
அவள்லாம் பெருமாளோடயே சேர்ந்திருக்காளா எப்பயும். அதனால பெருமாள் கிட்ட ஆழ்ந்த பக்தி அவளுக்கு, டீப் டிவோஷன். அதனால இந்த உலகத்துக்கு வந்த உடனே அவளுக்கு ஆழ்வார்கள் அப்படின்னு பேர் வந்துடுத்து. இந்த திவ்ய ஆபரணங்கள், திவ்ய ஆயுதங்கள், திவ்ய சூரிகளா வந்தா அப்படின்னு சொல்லுவா. அதாவது திவ்ய ஆபரணங்கள், திவ்ய ஆயுதங்கள் அப்படிங்கிறது பெருமாள் கிட்டக்க இருக்கிற வெப்பன்ஸ் அண்ட் ஆர்னமெண்ட்ஸ்க்கு பேரு. சோ அவள்லாம் பீப்புளா அவதாரம் பண்ண உடனே அவளுக்கு திவ்ய சூரிகள் அப்படிங்கிற பேர் வந்துடுது. சோ ஆழ்வார்களுக்கு இன்னொரு பேர் என்ன அப்படின்னு கேட்டா திவ்ய சூரிகள் அப்படின்னு அர்த்தம். திவ்ய சூரிஸ் ஆர் ஆல்சோ கால்ட் அஸ் ஆழ்வார்ஸ். ஆச்சா. அதனால இப்ப ஆழ்வார் அப்படின்னா யாரு? ஆழ்ந்து பக்தி பண்றவா ஆழ்வார்கள். ஆழ்வார்கள் 12 பேர். அவ யாரு? பொய்கை ஆழ்வார், பூதத்தாழ்வார், பேய் ஆழ்வார், திருமழிசை ஆழ்வார், நம்மாழ்வார், மதுரகவி ஆழ்வார், குலசேகர ஆழ்வார், பெரியாழ்வார், ஆண்டாள், தொண்டரடிப்பொடி ஆழ்வார், திருப்பானாழ்வார், திருமங்கை ஆழ்வார். இப்ப இந்த 12 ஆழ்வார்கள் பேரும் நீங்களாம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும். என்னென்ன 12 ஆழ்வார்கள் பேரு? ஸ்ரவன் நீ சொல்றியா பாக்கண்ணா? ஸ்ரவன் இருக்கியா? சாத்விக் இருக்கியா? Yes, Adiyan. Can you just name the Alvar? It's there in front of you. Boodathalvar. Poige Alvar first. Poige Alvar. Boodathalvar. Pei Alvar. Pei Alvar. திருமழிசை ஆழ்வார். திருமழிசை ஆழ்வார். நம்மாழ்வார். You can read out kanna. ஸ்கிரீன் தெரியறதா தெரியலையா? அடியன் ஷமிக்கிறோம், தெரியல. ஓ ஸ்கிரீனே தெரியல. ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணல. இப்பதான் அடியன் தெரியல. ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணல. தெரிஞ்சது அடியன் தெரியல. அடியன் ஒரு நிமிஷம். இப்ப தெரியறதா? அடியன் தெரியுது. அடியன் இப்ப தெரியுது. அடியன் ஓகே ஓகே தெரியுது. இப்ப சொல்லலாம். சாத்விக் சொல்லுங்கண்ணா. சாத்விக் சொல்றியா ஆழ்வார்கள் பேரு? பொய்கை ஆழ்வார், பூதத்தாழ்வார், பேயாழ்வார், திருமழிசை ஆழ்வார், நம்மாழ்வார், மதுரகவி ஆழ்வார், குலசேகர் ஆழ்வார், பெரியாழ்வார், ஆண்டாள், தொண்டரைப்பூரி ஆழ்வார், திருப்பானாழ்வார், திருமங்கை ஆழ்வார். ஓகே சூப்பர். ஹரிணி என்னம்மா திருநாமங்கள் ஆழ்வாருடைய பேர்லாம் சொல்லு. அடியன் நான் சொல்லலாம். அடியன் ஸ்ரீயவனிகா. ஓகே ஹரிணி நீ ஃபர்ஸ்ட் 6 சொல்லு, ஸ்ரீயவனிகா நீ நெக்ஸ்ட் 6 சொல்லு. அடியன் பொய்கையாழ்வார், பூதத்தாழ்வார், பேயாழ்வார், திருமழிசை ஆழ்வார், நம்மாழ்வார், மதுரகவி ஆழ்வார். அடியன் சொல்லுமா. ஆழ்வார், பெரியாழ்வார், ஆண்டாள், தொண்டரபொடி ஆழ்வார், திருப்பானாழ்வார், திருமங்கை ஆழ்வார். ஓகேவா? தொண்டரடி பொடி ஆழ்வார். ஓகேவா? வெரி நைஸ். இதுக்கப்புறம் எந்த ஆழ்வார் யாருடைய அம்சம் அப்படிங்கிறது இம்பார்ட்டன்ட். சோ பொய்கை ஆழ்வார்ங்கிற ஃபர்ஸ்ட் ஆழ்வார் பாஞ்சஜன்யம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சங்கத்தினுடைய அம்சம். பெருமாள் கையில சங்கு இருக்கோ இல்லையோ, அந்த சங்குனுடைய அம்சம் தான் பொய்கை ஆழ்வார் அப்படின்றவர். சங்கு தான் பொய்கை ஆழ்வாரா அவதாரம் பண்ணிட்டு. சரியா? அதுக்கப்புறம்
நெக்ஸ்ட் கதை இருக்கே பெருமாள் கிட்டக்க, அந்த கதை தான் பூதத்தாழ்வார அவதாரம் பண்ணிட்டு. அடுத்தது நந்தகம் அப்படின்னு ஒரு ஸ்வாட் இருக்கு, வாள், அதுதான் பேயாழ்வாரா அவதாரம் பண்ணிட்டு. அதுக்கப்புறம் சக்கரம் இருக்கும் இல்லையோ, சுதர்சன சக்கரம், அதுதான் திருமழிசை ஆழ்வாராக அவதாரம் பண்ணிட்டு. சோ ஃபர்ஸ்ட் 4 ஆழ்வார்ஸ் 4 ஆயுதம்ஸ். அது என்னென்ன? பொய்கை ஆழ்வார் பாஞ்சஜன்யம் அப்படிங்கிற சங்கத்தினுடைய அம்சம், பூதத்தாழ்வார் கதையினுடைய அம்சம், பேயாழ்வார் நந்தகம் அப்படிங்கிற கத்தியினுடைய அம்சம், திருமழிசை ஆழ்வார் சுதர்சன சக்கரத்தினுடைய அம்சம். சரியா? அடுத்தது நம்மாழ்வார் அப்படிங்கிறவர் விஸ்வக்சேனர் அப்படின்னு பெருமாளுடைய ஆர்மிக்கு கமாண்டர் இன் சீஃப் ஒருத்தருக்கு, சேனை முதலியார் அப்படின்னு அவருக்கு பேர். அவரோட அம்சமா நம்மாழ்வார் வரார். அந்த விஸ்வக்சேனருக்கு ஒரு அசிஸ்டன்ட் இருந்தார், அவருக்கு குமுதர்னு பேரு. அந்த குமுதருடைய அம்சமா மதுரகவி ஆழ்வார் வந்தார். அதுக்கப்புறம் பெருமாளுடைய திருமார்புல ஒரு மணி ஒண்ணு இருக்கும், ஒரு ரத்னம் ஒண்ணு இருக்கும், அதுக்கு கௌஸ்துபம்னு பேரு. அந்த கௌஸ்துப மணியினுடைய அம்சம்தான் குலசேகர ஆழ்வார். கௌஸ்துப மணி தான் குலசேகர ஆழ்வாரா வந்தது. அதுக்கப்புறம் கருடன் உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும், கருடன் தான் பெரியாழ்வாரா வந்தார். இப்போ என்ன கிடைச்சது நம்மளுக்கு? விஸ்வக்சேனர் அப்படிங்கிற கமாண்டர் இன் சீஃப் ஆஃப் நாராயணாஸ் ஆர்மி நம்மாழ்வாரா வந்தார். குமுதர் அப்படின்னு அந்த கமாண்டர் இன் சீஃப் உடைய அசிஸ்டன்ட், அவர் மதுரகவி ஆழ்வாரா வந்தார். கௌஸ்துப ரத்னம் அப்படிங்கிறது குலசேகர ஆழ்வாரா வந்தது. கருடன் அப்படிங்கிறவர் பெரிய ஆழ்வாரா வந்தார். ஆச்சா? நம்ம என்ன பார்த்த, போன ஸ்லைடு ஒரு தடவை ரிவைஸ் பண்ணலாம். பாஞ்சஜன்யம் அப்படிங்கிற சங்கு வந்து பொய்கை ஆழ்வாரா வந்தது, கத பூதத்தாழ்வாரா வந்தது, நந்தகம் அப்படிங்கிற கத்தி பேயாழ்வாரா வந்தது, சுதர்சன சக்கரம் திருமழிசை ஆழ்வாராக வந்தார். அதே போல விஸ்வக்சேனர் அப்படிங்கிற சேனை முதலியார் நம்மாழ்வாரா வந்தார். அவரோட அசிஸ்டன்ட் குமுதருங்கிறவர் மதுரகவி ஆழ்வாரா வந்தார். கௌஸ்துபம் அப்படிங்கிற ரத்னம் குலசேகர ஆழ்வாரா வந்தது. அதுக்கப்புறம் கருடன் பெரியாழ்வாரா வந்தார். அதுக்கப்புறம் என்னாச்சு? கடைசி 4 ஆழ்வார்கள். அவ யாரு? ஆண்டாள் அப்படிங்கிறவ யாருன்னு கேட்டா பூமி தேவியினுடைய அம்சம், பூமி தேவியினுடைய அவதாரம் தான் ஆண்டாள். தொண்டரடிப்புடி ஆழ்வார் யாருடைய அம்சம், யாருடைய அவதாரம்னு கேட்டா பெருமாள் வைஜெயந்தின்னு ஒரு மாலை சாத்தின்னு இருப்பார், அந்த மாலையினுடைய அம்சமா தொண்டரடிப்புடி ஆழ்வார் வந்தார். அதுக்கப்புறம் திருப்பானாழ்வார் அப்படின்னு ஒரு ஆழ்வார் இருந்தார். அவர் பெருமாளுடைய திருமார்புல ஸ்ரீவத்சம் அப்படின்னு ஒரு மோல் இருக்கு, அதுவாக வந்தார். அதுக்கப்புறம் இந்த போ இருக்கு பார்த்தீங்களா, வில்லு, அதுவாக திருமங்கை ஆழ்வார் வந்தார். ஆக என்ன கிடைச்சது? ஆண்டாள் பூமி தேவியினுடைய அவதாரம், தொண்டரடிப்புடி ஆழ்வார் வைஜெயந்தியினுடைய அம்சம், வைஜெயந்தி மாலையினுடைய அம்சம், திருப்பானாழ்வார் ஸ்ரீவத்சத்தினுடைய அம்சம், திருமங்கை ஆழ்வார் ஷார்ங்கம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய வில்லினுடைய அம்சம். இப்போ நீங்க ரிவைஸ் பண்ணி சொல்லணும் யார் யாருடைய அம்சம் அப்படிங்கறத. யார் சொல்ல போறீங்க? ஸ்ரவன் சொல்றியாமா? ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லைடு ஸ்ரவன். எஸ்மா. ஸ்ரீயவனிகா நீ செகண்ட் ஸ்லைட் சொல்லு, ஸ்ரவன் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லைட் சொல்லட்டும். அதுக்கப்புறம் வேற யார் இருக்கா கால்ல? ஓகே, சாத்விக் தேர்ட் ஸ்லைட் சொல்லு. So Shravan, you get start. Alina Sanjay Dale. Sanjay, sorry. Yeah. Poike Arvana, Panchajanya, Bhudat Arvana, and the Gada, Pay Arvana, and the Nandaka, Tilmasay Arvar, Sudashna Chakra. என்ன ஆக்சுவலி அவ பாஞ்சஜன்யத்தோட வாட் இஸ் பொய்கை ஆழ்வார், பாஞ்சஜன்யத்தோட அம்சம் இஸ் பொய்கை ஆழ்வார் அப்படி சொல்லணும். சரியா? சொல்லு பார்க்கலாம். பாஞ்சஜன்யத்தினுடைய அம்சம் பொய்கை ஆழ்வார் அப்படி சொல்லு. அம்சம் பொய்கை ஆழ்வார், கதோட அம்சம் பூதத் ஆழ்வார், நந்தக அம்சம் பேயாழ்வார், சுதர்சன சக்கரம் அம்சம் திருமழிசை ஆழ்வார். சூப்பர். ஸ்ரீயவனிகா நீ நெக்ஸ்ட் சொல்லுமா கண்ணா. விஸ்வக்சேனருடைய அம்சம் நம்மாழ்வார், குமுதருடைய அம்சம் மதுரகவி ஆழ்வார் அப்படி சொல்லு.
Vikshasenar Hansam Nammalvar Kumnata Amsham Madhura Kavi Alvar Kaustuba Amsham Kulashekara Alvar Garuda Hamsham Periyalvar. சூப்பர். அடுத்தது யாரு? சாத்விக், சொல்லுமா. பூமி தேவியோட அம்சம் ஆண்டாள், வைஜெயந்தியோட அம்சம் தொண்டரபுரி ஆழ்வார், அப்புறமா ஸ்ரீவத்சாவோட அம்சம் திருப்பான்வாள், அப்புறமா சாரங்காவோட அம்சம் திருமங்கை ஆழ்வார். ஓகே, தொண்டரபுரி ஆழ்வார், திருப்பானாழ்வார் அப்படி சொல்லணும். சரியா? சூப்பர், தன்யாஸ்மி கண்ணா. அடுத்தது திருநக்ஷத்திரம் ஆஃப் ஆழ்வார்ஸ். இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயம், அதனால இன்னும் கொஞ்சம் சில்ட்ரன் வந்தாவுட்டு இதை எடுக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நம்ம இப்போ என்ன பண்ணலாம்னு கேட்டா, இந்த திவ்ய பிரபந்தம் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்க்கலாம். இந்த ஆழ்வார்கள் 12 பேரும் சேர்ந்து என்ன பண்ணான்னு கேட்டா 4000 பாசுரங்கள் எழுதினோம். 4000 வேர்சஸ் எழுதினா தமிழ்ல. இந்த திவ்ய சூரிகள் ஆழ்வார்களுக்கு பேராச்சா, அதனால அவ பாடின அந்த பாசுரங்கள், அந்த பிரபந்தங்களுக்கெல்லாம் திவ்ய பிரபந்தம் அப்படின்னு பேர் வந்துடுது. இந்த திவ்ய பிரபந்தத்துல நிறைய இடங்களை பத்தி, நிறைய க்ஷேத்திரங்களை பத்தி பாடியிருக்கா, நிறைய தேசங்களை பத்தி பாடியிருக்கா. அதுக்கெல்லாம் திவ்ய தேசம் அப்படின்னு பேர் வந்துடுச்சு. சரியா? சோ திவ்ய பிரபந்தம்னா என்ன, திவ்ய தேசம்னா என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும். ஆழ்வார்கள் எந்த பிரபந்தத்தை பாடினாலோ, திவ்ய சூரிகளான ஆழ்வார்கள் எந்த பிரபந்தத்தை பாடினாலோ அதெல்லாம் திவ்ய பிரபந்தம். திவ்ய பிரபந்தத்துல பாடப்பட்ட தேசங்கள் திவ்ய தேசங்கள். சரியா? இப்போ இந்த திவ்ய பிரபந்தம் அப்படிங்கிறது 4000 இருக்குன்னு சொன்னோம். ஸோ அந்த 4000 4 டிவைட் பண்ணலாம். ஃபர்ஸ்ட் முதல் 1000, ஃபர்ஸ்ட் 1000, அதுல ஆக்சுவலி 1000 வெர்சஸ் கிடையாது, 947 வெர்சஸ் தான் இருக்கு. அடுத்தது இரண்டாம் 1000, செகண்ட் செட் ஆஃப் 1000ல மோர் தென் 1000 வெர்சஸ் இருக்கு. அது எவ்வளோன்னு கேட்டா 1134. தேர்ட் 1000க்கு திருவாய்மொழி அப்படின்னு பேரு, அதுல 1102 பாசுரம் இருக்கு. அப்புறம் ஃபோர்த் டிவிஷனுக்கு இயற்பா அப்படின்னு பேரு, அதுல 817 பாசுரம் இருக்கு. ஸோ 4000 திவ்ய பிரபந்தத்தை 4 டிவிஷன்ஸா நம்ம பார்க்கலாம். முதல் 1000 containing 947 பாசுரம்ஸ், இரண்டாம் 1000 containing 1134 பாசுரம்ஸ், திருவாய்மொழி containing 1102 பாசுரம்ஸ், and இயற்பா having 817 பாசுரம்ஸ். சரியா? அப்புறம் இப்போ உங்களுக்கு ஸ்டோரி டைம். நீங்களாம் வந்ததுனால உங்களுக்கு மட்டும்தான் ஸ்டோரி இன்னைக்கு. இது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஸ்டோரி, எல்லாருமே பார்க்கலாம். How many people are there in the call now? Okay, anyways, so the story நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ. ஒரே ஒரு நிமிஷம். सूरीन्द्र गुरुवर्य पदाम्बुजां नवनीत नरोत्तंसां गुरुपंक्ति श्रियन्नुमः. The supreme kindness of the supreme being, Lord Sriman Narayana, makes him take incarnations or avataras on this earth. During these incarnations, the Lord spreads teachings which lead mortals to the right path. The Lord not only chooses to come down himself, but also involves all his divine retinue in this work. There are many celestials known as Nityasuris at the abode of Lord Sriman Narayana, Sri Vaikuntha. And the Lord also adorns a lot of divine ornaments and carries divine weapons. He involves
the Nityasuris, the divine ornaments and the divine weapons in this act of taking incarnations. So he sends these also as avatars. The incarnations of the divine weapons, divine ornaments and some Nityasuris are called as Azhwars. Divine weapons are known as Divyayudhas. Divine ornaments are known as Divya Abharanas. And the incarnations of these Divyayudhas and Divya Abharanas are known as Divya Suris or Azhwars. The term Azhvar refers to the one who is deeply engrossed. Aழ்ந்தவர் Azhvar. What are these people deeply engrossed in? They are deeply engrossed in devotion to the Lord, and they come down to earth to show the path of devotion, which is the right path to follow in life. Azhwars are 12 in number, and the main amongst these 12, the head of Azhwars, is known as Nammalvar. Nammalvar is an incarnation of the commander-in-chief of Lord Narayana's army, known as Vishwaksena. Vishwaksena came down as Nammalvar, say the scriptures, and a few Puranas, like the Bhavishyat Purana, also believe that the Lord himself came down as an Amshavatara in the form of Nammalvar. The story of the birth of Nammalvar traces back to the start of this Kali Yuga. In southern India, on the banks of the river Tamraparni, there is a beautiful township called as Tirukkurugur. There was a devoted person named Kari in this place who got wedded to another devoted lady named Udayanangai. For some time, Kari and Udayanangai were childless, so they went to Tirukkurungudi, which is present near the southernmost tip of India, almost, and sought the Lord Nambi for a child. The Lord very graciously appeared in the dream of Kari and told him that he himself would come as an Amshavatara to this couple. And at this time, it is said that the Lord ordered Adisesha to appear in the form of a tamarind tree at the Tirukkurugur temple, such that the tree would be situated in the northern direction to the main Sannidhi of Lord Adipiran of Tirukkurugur. Adisesha obeyed and took the form of a tamarind tree and suddenly appeared there inside the Tirukkurugur temple. This led to the astonishment of all residents of Tirukkurugur, but they knew that something divine was going to happen from this divine appearance of this divine tree. The divinity happened very soon. On the 43rd day of this Kali Yuga, in a Pramadi year, when the season was spring, or it was Vasanta Rutu, when the solar calendar showed the month of Vishakha and also the star of Vishakha, and when the lunar calendar showed the full moon day, Paurnami, and when the day of the week was a Friday, Kari and Udayanangai were blessed with a divine child. This child was very different from any normal child. Why was he different? Because as soon as the child was born, it did not even let out a cry. It did not open its eyes. When Udayanangai tried feeding the child, it would just not move. The child just lay motionless where it was placed and got picked up when somebody tried to pick it up. It remained like this for days together despite medical practitioners trying to treat it. Then Kari realized that the Lord had told him that there would be a divine appearance of his in the form of his child. So he said, let me leave everything to the Lord. And he carried his child to the temple of Tirukkurugur
and placed him near the Sannidhi of Adipiran. This child, which was motionless till this moment, now caught up momentum and started crawling towards the tamarind tree. The tamarind tree, which is the incarnation of Adisesha. The child crawled up to the tree and sat down, taking up the Padmasana position. It appeared with great radiance at that moment. The parents realized that indeed they had been blessed with a different child, with a unique child, and so they named him the different one, or Maran. This child was like this because he remained unaffected by something called Shata. It is said in the scriptures that a child in the womb of a mother is all-knowing, in the sense it has the knowledge of its previous births and a lot more. But when the child comes in contact with a particular kind of breeze called as Shata, a Vayu called as Shata, all this knowledge or jnana is gone, and the child becomes totally ignorant about anything. It becomes something that knows hardly anything other than probably drinking milk. But this child, Maran, was not affected by Shata. When Shata tried to come near Maran, he just said, in an angry manner, and Shata just ran away. Shata could not affect Maran, and because of this, Maran came to be known as Shatakopan, the one who angered the Vayu called Shata, the one who got angry on the Vayu called Shata. So thus, Shatakopa sat under the tamarind tree with great radiance on his face in Padmasana, having a Jnana Mudra on the right hand, placing his left hand on the lap, having his head and neck absolutely straight, and sat motionless like a picture-perfect lamp. Like this, he sat for days together. And Goddess Lakshmi saw this from Sri Vaikuntha, and she ordered Vishwaksena to go and give teachings of mantras, that is mantropadesha, to Shatakopa. Shatakopa himself was an incarnation of Vishwaksena, but here he had to be initiated through an acharya or a guru, and Vishwaksena again took up the role of the acharya of Shatakopa. So Vishwaksena, on the order of Lakshmi Devi, came down and gave the upadesha of mantras to Shatakopa, and his radiance on the face increased because of this. After this, 16 years passed, with Shatakopa being in the same position under the tamarind tree, also known as the Tirupuli Azhwars. After 16 years, there happened an incident in North India which has an interesting relation to this story. At Ayodhya, there was another Azhwar named as Madhurakavi Azhwar, who suddenly saw a radiance appearing from the southern direction. This was a radiance which was observed in bright daylight. Despite sunlight being there, this was distinctly visible. And this radiance continued to be there even after sunset. Like this, the radiance was observed by Madhurakavi Azhwar for days together, and he got curious about the source of this radiation. So he started walking in the direction of this radiance. He started traveling southwards. He visited many shrines on the way, like Chitrakuta, Puri, Tirumala, Srirangam. And he still found that the light was coming from further south. Finally, when he arrived at Tirukurugur, he found that this radiance was at the place where he was. It was not in any other direction. So he inquired with the people of Tirukurugur as to whether the place had any miraculous happenings. People told him about
Shatakopa being under the tamarind tree, Madhurakaviyalvar went to the tamarind tree, saw this divine form and felt like asking a question. He said, Settrathu vaitril siriyadu pirandal yettai tindru enge kidakkum. This is a very philosophical question. When Madhurakaviyalvar tried to ask, if a soul enters a body, what would it have to consume and where would it lie? This is the interpretation of the question given by Madhurakaviyalvar. Nammalvar or Shatakopa, for the first time after 16 years, opened his mouth to answer this question. And the answer was, Attai tindru ange kidakkum, meaning the soul resides inside the body and experiences joy or sorrow as a fruit of actions performed or karma. This was a very apt philosophical answer for the intellectual philosophical question put forth by Madhurakaviyalvar. Listening to this answer, Madhurakaviyalvar fell at the feet of Shatakopa and pleaded that he should be taken up as his Shishya. Shatakopa agreed, and Madhurakaviyalvar became the disciple of Shatakopa, and Shatakopa was then blessed with divine vision by Lord Narayana, who came along with Lakshmi Devi seated on the Garuda. After this, lords of the 108 shrines called as Divyadeshas also came in line and gave divine vision or darshan to Nammalvar. After this, Shatakopa or Nammalvar started composing beautiful verses on the Lord. He was very fond of the Lord, and so was the Lord fond of him. That's exactly why he was called as Nammalvar too. Shatakopa was fondly called as Nammalvar by the Lord of Srirangam, who is fondly called as Nam Perumal. The word Nam means the one who belongs to us, ours. He's our Alvar, said the Lord who is called as our Perumal. This essentially means that Nammalvar was very, very close to the heart of the Lord, and he was extremely affectionate towards him, because he had come to serve the purpose of the Lord, who wants to be our Lord or Namperumal. He wants to come to us. The Lord wants to come to us mortals, and this Alvar, Nammalvar, is paving a way for it. So he was addressed very fondly as Nammalvar by Namperumal. Now this Nammalvar has composed 4 works which are known to be the essence of the 4 Vedas. His first work is the Tiruvirittam, which is the essence of the Rig Veda and comprises of 100 verses or pasurams. The next is Tiruvasiriyam, comprising of 7 pasurams and is known as a gist of the Yajur Veda. The third is the Periya Tiruvandadi, comprising of 87 verses and is known to be a gist of the Atharvana Veda. The final work, the grand work of Nammalvar, is known as the Tiruvaimozhi, which comprises of 1102 verses and is known to be the essence or the saram of Samaveda. Swami Deshikan very beautifully compiles up the compositions of Nammalvar in his verse of the Prabandha Saram, when he says, Munnuraitha Tiruvirittam Nooru Paattum Murayil Varum Masiriyam Yezhu Paattum Manyanar Porul Periya Tiruvandadi Maravada Padi 87 Paattum Pinnuraithathor Tiruvaimozhi Eppozhudum Pezhayar 1102 Paattum இந்நிலத்தில் வைகாசி விசாகன் தன்னில் எழில் குறுகை வருமாறாயிரங்கு நீயே. So in total, Nammalvar has composed 1296 pasurams. Of the 4000 Divya Prabandhams, this is the maximum contribution. There have been various commentaries to the Tiruvaimozhi, and the commentary to the Tiruvaimozhi is termed as Bhagavad Vishayam, which is also
considered as an important text to be studied in the lifetime of a Sri Vaishnava. It is a Kalakshepa Grantha. Regarding the works of Nammalvar, with great respect, was profound at his times and still continues today. Kambanattalvan, or Kamba, who is famously known as the composer of the Ramayana in Tamil, very beautifully says that the Thiruvaimozhi is the one which can grant you all the four purusharthas, namely dharma, artha, kama and moksha. Essentially, it can grant you anything that you desire, from mundane things up to eternal happiness, that is moksha. Following the Thiruvaimozhi, Swami Deshikan has composed the Dramidopanishad Saram and Dramidopanishad Tatparya Ratnavali in Sanskrit, which gives us a gist of the meanings of Thiruvaimozhi in the Deva Bhasha known as Sanskrit. Similarly, in his Paduka Sahasram, Swami Deshikan has composed an entire Paddhati devoted to Nammalvar known as the Samakhya Paddhati. The teachings shown in Thiruvaimozhi and other works of Nammalvar actually give us guidance to lead life in the path of righteousness and are certain to navigate us to the path of moksha. Also, these verses are laden with devotional experience. There cannot be a soul who does not get a tear of devotion from his eyes after listening to the interpretation of Nammalvar's Thiruvaimozhi. Such was the greatness of Nammalvar, and deeply devoted to him was Madhurakavi Alvar, who composed the Kanninun Sirittambu, which is a devotional set of 11 verses dedicated to his Acharya Nammalvar. It is said that once when all the Divya Prabandhams got lost, it is this Kanninun Sirittambu which helped in reviving back all the Divya Prabandhams. And when they were revived back, how did they come back to the world? Who taught them back to the world? It was none other than Nammalvar himself, who is present in the Archa form in Tirukurugur today. So, let us all pray to the holy feet of Nammalvar and sing his praise always. Nammalvar Tiruvadigale Sharanam. Ready. So, kada ketela ellarum. How did you all like the story? Punjida? Punjida? Punjida Harini. Okay. Satvik Sanjay, உங்களுக்கு புரிஞ்சுதா? சரி. Very nice, Mashionika. Any doubts anybody has? Okay. Ponnu illana, we'll have another session before your exam, where we'll also cover Trirunakshatrams of Azhwars. Seriya? So that's it for today. Ipo iniki nama ennalam kathindom? Just to summarize, enna kathindom nama iniki? Harini enna kathindom iniki? அடியன் ஆழ்வார்னா யாரு? எத்தனை ஆழ்வார்கள் இருக்காங்க? ஆழ்வார் யாரு? ஆழ்வாரோட அம்சம் என்ன? எந்த ஆழ்வார்? திவ்ய பிரபந்தம், திவ்ய தேசம். சூப்பர். ஆழ்வார்கள்னா யாரு, எந்த ஆழ்வார், யாருடைய அம்சம், திவ்ய தேசம்னா என்ன, திவ்ய பிரபந்தம்னா என்ன, திவ்ய பிரபந்தத்தினுடைய 4 டிவிஷன்ஸ் என்ன, அதுக்கப்புறம் நம்மாழ்வாருடைய ஸ்டோரி. இப்ப நீங்க 4 பேர் தான் இன்னைக்கு செஷன் அட்டென்ட் பண்ணிருக்கேன். உங்க 4 பேர்ல சில பேர் இல்லைன்னா 4 பேருமே சேர்ந்து இந்த நம்மாழ்வார் ஸ்டோரிய நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு சொல்லணும். சொல்லலா?
சஜாத்தியர்கள் சொல்லுங்க. சரியா? ஓகே, வெரி நைஸ். So next session we'll just do three nakshatrams of Azhwars and wind up. இந்த செஷனோட இந்த ஃபர்ஸ்ட் இயர் உடைய ஸ்டோரிஸ் அண்ட் வேல்யூஸ் போர்ஷன் முடிஞ்சுடுத்து. You will have an examination along with your recitation exam for these topics till Azhwars. அதனுடைய டீடைல்ஸ் ரிவிஷன் செஷன்லாம் நம்ம அப்புறம் எடுத்துக்கலாம். As of today we can finish the session here. வேற ஏதாவது டவுட் இருந்தா யாராவது கேளுங்க, அப்படி இல்லைன்னா செஷனை முடிச்சுக்கலாம். ஜெய் ஜெய்.